Hello and welcome to Sudhi's Swatches. আমি আপনাদের জন্য ক্রিয়েট করছি একটা খুবই সিম্পল ন্যাচারাল ডে লুক, যেটা খুবই ইজিলি আপনারা করতে পারেন ফর এনি ওকেশন। ফার্স্টে আমি শুরু করছি প্রাইমার অয়েল দিয়ে। এটা স্ম্যাশবক্স ফটো ফিনিশ প্রাইমার অয়েল। আমার ড্রাই স্কিনের জন্য এটা পারফেক্ট। এটা ভালো করে আমি আমার ফেসে ম্যাসাজ করে লাগিয়ে নেব। এরপরে আমি ইউজ করব স্ম্যাশবক্সের ফটো ফিনিশ প্রাইমার। এটা পোরসগুলোকে কভার করে একটা স্মুথ এফেক্ট দেয়। নেক্সট আমরা ইউজ করব মেবেলিনের সুপারস্টে ফাউন্ডেশন। এটা ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশন অ্যান্ড দিস লাস্টস অল ডে লং। আমি প্রথমে একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে পুরো ফেসের উপরে লাগিয়ে নিচ্ছি। এরপরে আমি একটা বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে এটা স্মুথলি ব্লেন্ড করে দেবো। সেম ফাউন্ডেশনটা দিয়ে আমি আরেকটা লেয়ার লাগিয়ে নিচ্ছি আমার লিপস এরিয়াটাতে, যেখানে একটু ডিসকালারেশন আছে, অ্যান্ড অলসো আন্ডারনিথ মাই আইজ। নেক্সট আমি ইউজ করছি ম্যাকের 24 আওয়ার কনসিলার। এটা আমার স্কিন শেডের থেকে একটা শেড লাইট, যেটা আমি আন্ডার আইজ আর আমার লিপস এরিয়া যেখানে সব থেকে বেশি ডিসকালারেশন আছে সেখানে আমি ইউজ করছি, যাতে একটা লাইটার টোন দেয়। আই লুকটার জন্য আমি ইউজ করব ম্যাকের অ্যাম্বার টাইমস 9 আইশ্যাডো প্যালেট। এটার সব থেকে লাইট কালারটা আমি ফার্স্টে আমার আইলিডসের উপর ইভেনলি লাগিয়ে নেব। নেক্সট ব্রাউন শেডটা নিয়ে আমি আমার ক্রিজটা একটু ডিফাইন করে নেব। জাস্ট হালকা করে ক্রিজ লাইনে আমি এটা ব্রাশ করে দিচ্ছি। একটা ব্ল্যাক কাজল আর একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে আমি আইয়ের পুরো লুকটা ক্রিয়েট করব। কাজলটা দিয়ে ফার্স্টে আমি আই লাইন করে ফ্ল্যাট ব্রাশটা দিয়ে আমি ওটা স্মাজ করে দিচ্ছি। ডোন্ট ওয়ারি, এটা নিট না হলেও কোনো অসুবিধা নেই, এটা একটা স্মাজ স্মোকি লুক দেবে। আমি ডার্ক ব্রাউন আই শ্যাডোটা নিয়ে আইলাইনারের উপরে লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা আইলাইনারকে সেট করতে হেল্প করে অ্যান্ড দিস উইল মেক দ্য আইলাইনার লাস্ট লঙ্গার। এবারে এই লাইট শিমারি শেডটা নিয়ে আমি আমার আইব্রো বোনের উপরে এটা লাগিয়ে নিচ্ছি। লরিয়ালের ব্রাউ আর্টিস্ট নিয়ে আমি আমার আইব্রোসটাকে একটু ডিফাইন করে নিচ্ছি। নেক্সট হচ্ছে মাস্কারা, মেবেলিন ফলস ল্যাশ সুপারস্টার মাস্কারা। এটার এক সাইডে প্রাইমার আছে, ফার্স্টে প্রাইমারটা লাগিয়ে তারপরে আমি মাস্কারা লাগিয়ে নেব।
কন্টুরিং এর জন্য আমি ইউজ করছি Maybelline মাস্টার কন্টুর কিট। এটার ব্রাউন শেডটা নিয়ে আমি আমার চিক বোনসের ঠিক তলায় লাগিয়ে নিচ্ছি। ওই সেম প্যালেটে ব্লাশ শেডটা নিয়ে আমি আমার চিকসের উপরে লাগিয়ে নিচ্ছি। হাইলাইট করার জন্য আমি ম্যাকের হাশ ক্রিম কালার বেস ইউজ করছি। এটা আমি একদম চিকসের হাই পয়েন্টসে লাগিয়ে নেব। নেক্সট আমি একটা মারুন লিপ লাইনার দিয়ে আমার লিপসটাকে লাইন করে নেব। ফর লিপস আমি ইউজ করছি ল্যাকমে লিপ এন্ড চিক মুস, কালার হচ্ছে রোজ টাচ। এটা দিয়ে আমি পুরো লিপসটা আমি ফিল করে নিচ্ছি। সিন্স ইটস এ ডে লুক, আমি হেভি অ্যাক্সেসরাইজ করব না। আমি একটা পার্ল ইয়াররিংস পরে নিচ্ছি এটার সাথে, তার সাথে একটা ছোট্ট টিপ অ্যাড করছি টু কমপ্লিট দ্য লুক। I hope you like this look. Please follow করুন আমার পেজ সুবি swatches on Facebook and Instagram. Thank you.